there is another two co-founders of. 제 경우고요. 저는 오늘 대표님의 통역을 맡게 됐습니다. 먼저 이 자리에 와주신 분들 너무 감사드리고요. 지금 저희 경영진들이 다 한 자리에 모였는데 그분들 한 명 한 명 더 소개해드리겠습니다. 먼저 소개하기 앞서서 동영상을 먼저 보고 진행을 하도록 하겠습니다. 동영상이 소리가 나오지 않는 관계로 넘어가고 바로 대표님 프레젠테이션으로 넘어가겠습니다. When we think about the pattern that these folks then hopefully We'll go through the presentation and then if you can, we'll go through the video. Okay. So Globatalent is a worldwide sport marketplace where we allow people to invest in the idols, in the sports idols, on their favorite clubs. 네, 글로벌 스포츠는 이제 전 세계적인 스포츠 선수들을 위해서 이거 투자하는 그런 회사입니다. So basically, what is Globatalent is a possibility to invest in any worldwide sports athletes, or maybe your favorite club, and become part of their life in a worldwide aspect, and also it will allow you to be part of their life as well. Here, there are one of our advisors and some strategic partners, like him that probably some of you know. He's a football player from the national team from South Korea. We are not a traditional sports only, so it's a marketplace that is looking in the future, and future is e-sports and e-games. So that's why we also are very focused on e-sports and in the traditional business, like in football, Luis Suarez, and on the right hand side there is one big guy who is here today. He's a founder of Globatalent. He's from Martin, and he played more than 12 years in Football Club Barcelona. And then when we talk about the team, I will introduce him. 네, 지금 슬라이드에 보시면 진짜 유명한 선수들이 지금 많이 나와 있고, 지금 저희 플랫폼에 이승우 선수, 뭐 수아레즈 선수들 같이 되게 유명한 선수들이 저희 회사를 사용하고 있고, 여기 있는 저희 이제 부대표님이 계시는데 부대표님도 지금 농구 선수 출신으로 저희 회사를 또 경영을 하고 있습니다. 그리고 이 회사 같은 경우는 주요 선수들과 구단에 이제 투자를 함으로써 수익을 크게 좀 벌어들이고 있는 그런 회사입니다.
Globatalent changed completely the way of sports. So basically, the way that it works, Globatalent, it's a process that, as I said before, you as a person are able to invest in a young or athletes, or even in your favorite club, or even in a idol, in a sports athlete that is playing already in the top level. So let me tell you an example. If you are a young tennis player, you have a lot of skills. 네, 저희 회사 같은 경우는 이제 본격적으로 이제 유망주들과 지금 프로로 활동하고 선수들을 위주로 많이 좀 투자를 하고 있는데, 지금 유망주 같은 경우는 지금 사회적으로 좀 일어나는 이슈가 그들이 좀 재정적으로 많이 서포트를 받지 못해서 지금 데뷔를 못하는 경우가 지금 굉장히 많이 일어나고 있습니다. So I said, you are a young tennis player, 40 years old, you have a lot of talent, but for any reason, you don't have enough financial support to carry on your sports career. You need to hire a coach, to travel over the world, play some tournaments internationally, and you don't have this money to invest. So right now you have few options. You have just quit and avoid and not carry on your sports career, or maybe you can go with a hedge fund, and this hedge fund said to you, hey guy, do you want to carry your sports career? Yes. So I will invest with you $100,000, $200,000, and I will give you 50% of your future incomes as a professional player. And that right now it happens. 지금 사회적으로 많이 일어나는 이슈가 지금 이제 재정적인 이슈로 데뷔를 못하는 선수들 같은 경우는 이제 자기의 이제 꿈을 포기하거나 아니면 이제 뭐 벤처 캐피털이나 헤지 펀드들에게 찾아가서 서포트를 해달라고 요청을 하는 건데, 그들의 또 문제는 그만큼 수수료를 많이 떼가기 때문에 그거에 또 관련된 좀 이슈들이 굉장히 많기 때문에 지금 그 이슈를 해결하기 위해서 지금 글로바텔런트가 방안을 내놓으려고 합니다. So Globatalent, what makes the difference is that allows right now, if you in this situation that I just explained, it allows that this young player could be able to go to Globatalent platform, to organize himself or herself, offer part of their future incomes, but rather than offer 50 or 60% to a hedge fund, he could offer 10%, 5%, 15% of their future incomes when he or she become professional athletes to the community. Rather to offer just a hedge fund, it would be able that any of us had the possibility to invest in a real person. 네, 지금 저희 플랫폼 같은 경우는 지금 이제 헤지 펀드나 이제 다른 벤처 캐피털들은 이제 수수료가 높은 게 지금 문제인데, 저희 이제 플랫폼에는 저희 이제 개인 투자자들이 직접 선수들에게 이제 투자를 하고, 만약에 그 선수들이 이제 운동 선수를 대비해서 성공할 경우 그 일부의 그 수익을 다시 투자자들에게 나눠주는 방식입니다. So basically, we democratize the investment in sports and decentralize this process, and in a way that globally and peer-to-peer. 네, 아까 제가 말한 거를 지금 대표님이 지금 다시 말씀을 해주신 거라서 넘어가도록 하겠습니다. So what we are saying is that any of us could have a piece or stake of his favorite club, and a sports athlete, or even a young athlete that maybe in the next 3, 4, 5 years will become one of the top athletes in the world. 네, 저희가 회사가 이제 적극적으로 투자하는 회사들은 굉장히 어린 약간 유망주들이고, 아까 제가 보신 대로 이승우 선수들 같이 아주 잠재력이 높은 선수들을 좀 위주로 이제 발굴을 하고 계속 투자를 하려고 합니다. Well, I would like to introduce some of our strategic partnerships. As I said before, for us it's very important
e-games, e-sports, so that's why we have a partnership agreement with Splice, which is one of the biggest, maybe the biggest or second biggest platform in the world in e-sports. And hopefully in half an hour we'll come some of the players that they play in the Korean team, and they will join us on our meetup. Just finish a game, so probably they are on the taxi right now. Then we have one of the teams that's playing in the first division in La Liga in Spain, and also one of the best European basketball teams playing in the top competitions. So, and why we are saying strategic partnerships is because they are the ones that we will tokenize in the first phase when the platform will be ready. Second thing is that I would like to let you know that we are ready. We have our MVP, our beta version already launched 3 weeks ago. You can go through our website. The test state is a test, logically. And in the next 4 or 5 weeks, our first version of the platform will be ready. We will make our test for the next 2 months, and by the end of September, beginning of October, we're going to start to tokenize the first athletes. 네, 저희 이제 MVP 제품이 런칭돼서 지금 운영이 되고 있고, 저희 공식 플랫폼은 이제 4주에서 5주 정도 있다가 공식적으로 이제 출시가 돼서 이제 운영이 될 예정입니다. 그리고 여기 지금 보시면 이제 저희는 뭐 되게 다양한 국가의 리그와 파트너십을 맺고 있고, 지금 저희 선수들은 실제로 이 리그에서 뛰고 있는 선수들이 지금 굉장히 많고, 저희가 좀 있다가 지금 한국의 e스포츠에서 지금 활동을 하고 있는 선수들이 실제로 여기에서 방문을 해서 대표님이 나중에 소개를 해드릴 예정입니다. Okay, we'd like to talk about our token economic structure. We have the first token, which is the GPT token. This is the token that anybody who wants to use the platform has to hold it and use it in our platform. And then we have a second token, which is the athlete token or club token. That is, every athlete that we tokenize will have his own token, and it will be traded in the platform. Okay, so different advantages from the GPT token is that every time that we tokenize an asset, we tokenize an athlete or club in the platform, we keep 3% of the total tokens that we tokenize. 1% it goes to the platform, 1% it goes to our youth program, and another 1% it goes to all GPT tokens, like an airdrop. So that means that if you hold GPT, every time that we tokenize an athlete or club, you get tokens, free tokens. Okay. 네, 먼저 GBT와 GPT 그 코인 두 개가 있는데, GBT 같은 경우는 저희 회사 내에서 운영하는 그런 코인이고, 이제 그 코인의 한 3% 같은 경우는 이제 회사의 수수료로 이제 사용될 예정이고, 한 2% 같은 경우는 이제 뉴스 아카데미를 운영하는데 이제 사용할 예정이고, 그 중에서 또 1% 같은 경우는 이제 저희 기술 같은 데에 적극적으로 좀 투자할 예정입니다. 그리고 GPT 같은 경우는 이제 저희가 선수들이나 아니면 구단의 코인이 이제 생기면 그 코인을 이제 구매를 해서 이제 원하는 구단이나 선수들에게 적극적으로 투자를 하고 투자에 대한 수익을 받아가는 그런 구조입니다. So all the athletes of clubs token will be traded in our platform, so providing to the sports ecosystem liquidity, but also, of course, probably the top ones, they will be traded also in our platform and in another exchange or wallet as well. So and that increase the liquidity and it's beneficial for everybody. It's beneficial for
player, benefit for is good for the ecosystem, and it's good for Globatalent and GBT holders. 네, GPT 같은 경우는 이제 저희 이제 플랫폼뿐만 아니라 이제 다른 플랫폼에서도 구매를 하고 이제 교환이 이제 가능하고 최대한 깨끗한 생태계를 이제 만들기 위해서 저희도 이제 좀 적극적으로 이 부분을 좀 신경을 많이 쓰고 있습니다. Okay, we are in our ICO process right now, and this is the use of funds. If somebody wants to have a picture or ask it about it, but for us it's very important to say that we are a real business, we are a real use case of blockchain, and we have a business plan to develop all the process. So what I'm trying to say is that we are not just building up the platform. 네, 지금 여기 지금 자금 사용에 대한 지금 슬라이드인데 여기 나와 있는 대로 지금 뭐 30% 소프트웨어 개발, 25%, 20%, 5%로 이렇게가 좀 나눠져 있습니다. So that's for us is very important. You know, the use of funds, how we're gonna get users involved in the platform, how athletes will jump in also to tokenize themselves. We're coming from the both worlds, sports world and blockchain. I personally have worked more than 20 years in the sports industry. You know, our network in the sports industry is quite huge, and you will see some of our people who's involved in our project as well. And then from the blockchain space, also we have a vast experience as well. One of our co-founders who is here is the founder of blockchain Spain and very influential guy in Europe. And that's why we are 100% sure that through our network we can involve a lot of users, and also using a marketing strategy to involve. So that's why we want to be closer to our community, and that's why we open offices in different parts of the world, like in Asia, like in South America, like in Dubai, to get closer to our community and offer a real service. 회사의 미션 같은 경우는 지금 회사의 본사가 지금 유럽에 있는데 지금 유럽뿐만 아니라 다른 지역과 이제 국가로 이제 진출함으로써 이제 이 운동선수가 프로페셔널한 운동선수가 되려고 하는 선수들 이제 적극적으로 이제 투자를 도우려고 하고 이제 뭐 두바이, 뭐 런던, 마드리드, 홍콩 같은 오피스들을 이제 오픈을 함으로써 이제 그들이 가지고 있는 이제 고충들을 저희 해결하고자 저희는 이런 식으로 자금을 사용을 하려고 합니다. We think that you are a revolution. And also we have a social impact in the society, and it's an initiative we will want to explain in every place and every time that we do a meetup. But let me introduce part of the team. Okay, is Alex Preska. She is the co-founder of Globatalent. Just I tell you, please, Alex, you can stand up, please. Okay. Alex is a very influential person in Europe and in South America as well. He has written a couple of books in blockchain, and years ago also in Bitcoin, and been translated to Korean as well. And then he has a deep knowledge of blockchain, and also is a co-founder of Globatalent. Then we have Ferran Martinez. Ferran Martinez obviously is a basketball player, former basketball player from Football Club Barcelona, but this is not a traditional player or athlete. He played 10-12 years in Barcelona, Football Club Barcelona, but he played in the best European teams as well. And he played 30, this is the second time he is in Seoul, but the first time it was for the Olympic Games in '88.
So he played with the Spanish national team where the Olympic Games is held in 1988. And he's a very deep entrepreneur. He has invested more than 12 startups. He runs a hedge fund that is investing in startups. And he was the guy that 2 years ago introduced me to blockchain. So you can imagine the deeper knowledge that he has, and all that from the technology point of view, what does he like? Then we have Iñaki Carrera. He's our co-founder as well. He's the marketing director of Wilson Racket, and he has more than 20 years experience in the sports industry, very high levels, and is very focused in individual sports, in racket sports, and working for Wilson, that sponsors Roger Federer. And that's myself, Suni Barbash. I worked 20 years as general manager in basketball in Europe. Also I work for NBA scouting for San Antonio, and I work for Ferrari. So we have quite a big experience in the sports industry plus blockchain, and so that's our network that we use to develop the proper business. 네, 저희 이제 구성원에 대한 소개를 다 해주셨는데 지금 여기 부대표님 이제 한 2명 정도도 오셨고 이제 한 분은 아직 못 오셨는데 지금 말하신 것들은 지금 여기 이제 나와 있는 설명이랑 지금 저희 대표님이 이제 말하신 거랑 거의 이제 동의해서 이제 넘어가도록 하겠습니다. This is part of our IT team. Okay, we have our CTO. He's a legend in the blockchain in Spain. He has a lot of network as well and knowledge. And he has his internal team that they are the ones that they've been developing our MVP, and is preparing to launch the platform, first version. And then we have Alfonso Rios. He's a PhD from MIT. Ali, who is here in charge of the token economics, so there. And so it is Alejandro. Oscar is another engineering. So this is the part of our IT that we have in-house. But also we have partnerships with another big company which is called ICO Global, and they are the ones who are checking all our processing from the technology point of view. 네, 저희 팀은 이제 8명으로 이제 구성이 돼 있고 거의 유럽하고 이제 미국에서 되게 유명한 인재들을 지금 많이 모아서 지금 운영이 되고 있습니다. These are some of our partnerships and advisors as well from the sport industry. We have Luis Suarez and from Global we don't need a lot of introduction. 지금 저희 이제 플랫폼의 지금 메인 서포터는 루이스 수아레즈 선수고 지금 이제 우루과이 소속으로 지금 매우 유명한 선수입니다. Then from the basketball industry we have Maurice Evans. He plays for Lakers and he was the vice president of the NBA Players Association. 네, 지금 설명해 주신 선수는 이제 모리스 에반스라는 선수인데 지금 LA 레이커스에서 지금 활동하고 있는 되게 유명한 선수입니다. Maurice Evans was a very good player, but now he's an entrepreneur, and he has built up some different startups, some of them from sport and other from the financial sector. 지금 모리스 에반스 같은 경우는 지금 농구 선수이지만 또 스타트업 분야에 되게 관심이 많기 때문에 지금 이제 스타트업 운동 관련된 스타트업을 또 한번 창업을 할 계획이라고 지금 합니다. Danny Close, he's a former F1 driver that he couldn't carry on his sport career because he didn't have enough financial support. He was driving for one club, for one team, and then in the middle of the season he couldn't carry on because the team crashed. 네, 이제 데니 클로스 같은 경우는 F1 레이싱 선수인데 이 선수 같은 경우는 지금 재정적인 난으로 지금 운동
선수 커리어를 지금 계속 이어나갈 수 없을 뿐더러 지금 소속돼 있는 팀이 지금 해체를 된 지금 경우입니다. Then, well, you can see the rest of them. We have Marbatra, and also we think again that's one of the reasons that also we are in South Korea, because we have one of our ambassadors of honor that is from South Korea, and also this is the other reason, the sports club, that we want to be very involved with our community, and we think that in Korea it's the place to be right now, and in the long term as well. 저희는 지금 한국 선수로는 지금 이승우 선수가 저희 플랫폼을 좀 적극적으로 서포트하고 있고, 또 지금 e스포츠 역시 적극적으로 지금 서포트하고 있는데, 지금 아래에 나와 있는 뭐 e스포츠 클럽, 한국의 e스포츠 팀들도 저희 플랫폼의 중요한 서포터입니다. And then finally, I want to say again, because partners, advisors, strategic partnerships as well, but this is business, this is a real business, decentralizing the sport industry. So that's why it's very important to say that those guys, Baskonia, Splice, BKN, Alaves, NAK Roots, and Hercules, they are the ones, the first ones that we will tokenize in October. With them, we have a partnership agreement that we will tokenize over 20 million for the next month, since we have our platform ready, and that will be at the beginning of October. 네, 지금 여기 나와 있는 e스포츠 클럽팀 같은 경우 지금 저희가 이제 본격적으로 이제 토크나이즈를 해서 이제 퍼블릭 세일로 이제 자금을 이제 계속 모을 예정입니다. These are part of the team. Gabriel Treven, he's an angel investor from Argentina. He's a very well-known coach. He's an investor of us as well. He's coaching in Barcelona, Football Club Barcelona. Daniel, he's the head of the blockchain worldwide of USD Global. They are a very big company. There's an American company, over 20,000 employees. Our advisor from the esports, Jonathan, he played for the national French team in esports. Matt Song from Lumen Partners, and Gareth Lay, both from Hong Kong. They are running hedge funds that are investing in right now in ICO. And Omar, this is another good case. He's an MBA from Washington University, but he was the former captain from the national Jordanian team, and he was very interested to work together, because he was struggling from the financial, and he had to get a scholarship to get his MBA, and he knows exactly how it works the sports industry, and also in another region. 저희는 지금 7명의 메인 어드바이저가 있고, 뭐 첫 번째로 이제 가비 트레이밴드 같은 경우는 저희 이제 마케팅 어드바이저고, 두 번째로 리차드 카사드 같은 경우는 이제 스페인리그 ACB 이제 프로 농구 코치로 지금 좀 활동을 하고 있고, 다니엘 디에스 같은 경우는 지금 블록체인 기술 고문으로 지금 일을 하고 있고, 조나단 켈리 같은 경우 지금 이스로 활동을 하고 있고, 막스송 같은 경우 지금 블록체인 기술 어드바이저로 일을 하고 있고, 게레트 와이 같은 경우 지금 아시아 태평양 지역 지금 고문으로 있고, 지금 마지막으로 오마르 드웨이크 같은 경우 이제 고문으로 일하고 있지만, 지금 마지막 분 같은 경우가 또 지금 역시 좀 재정난으로 좀 많이 지금 프로 선수로 활동할 때 당시에 좀 많이 어려움을 겪어서 저희 이제 회사들을 좀 적극적으로 좀 도와주려고 좀 하고 있습니다. I really appreciate your time, and thanks for
begin here, and just if you have any question, we can go through. 네, 지금 와서 지금 설명을 좀 들어줘서 매우 감사드리고 지금부터 이제 Q&A를 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 제가 질문을 주시면 뭐 영어로 주셔도 되고 우리나라 말로 주시면 제가 통역을 해드리겠습니다. 저쪽에 먼저 주셔서요. Hi. I have two questions actually. One concerning minor athletes. You took an example of a 14-year-old. They're from China. Whether he plays basketball or football is irrelevant. How would you do the valuation of a 14-year-old, and what horizon would that be? Would there be a statute of limitation? And there's also the ethical part in this. Although you guys are not a hedge fund, taking 50% of future income. So how do you do the valuation of a 14-year-old player? Number two, when you do the valuation of future income of a 14-year-old, what proportion do you tokenize that value? And when you answer this question, I have a follow-up question for established players as well. 네, 간략하게 우리나라 말로 다시 질문을 드리면 미성년자의 경우, 뭐 14살짜리 선수의 경우 어떻게 그 선수의 가치를 평가할 것이며 그게 과연 윤리적으로 타당한지에 대해서 질문을 주셨고, 그 다음으로는 그 선수가 추후에 벌게 될 돈에 대해서 일정 수수료를 받게 될 텐데 그것을 어떻게 판단하고 어떻게 받을 것인지에 대해서 질문 주셨습니다. Thanks for the question. We are not doing valuation because we want to work in a decentralized process. So that's why we have built up our own referral program and reward program. So that means that you as a young tennis player, after passing KYC, you are not a team, you have to be allowed by your family, etc. Of course. So since when you pass all this process on the platform, then you are private, okay? So nobody can see you on the platform. So how do you become public and any investor can invest with you? You have to go through our referral or rating process. So that means that you have to send your referral link to your closer community, which is your friends, your other players, your other coaches. So they refer you and they rate you, okay? And as soon as you get a rate, you become public, okay? So that's the first step. So that means that when you become a public, you have a minimum rate. So the investor has that at least you have a rate minimum of 2 out of 5 and has been approved or validated for your closest community, okay? That's one thing. So, but if you are a tennis coach or you are a tennis scout and you want to get some money or extra money, so you can rate any person in the platform, okay? And if this person becomes a successful tennis player, you get tokens. But if it doesn't, your rate gets lower, okay? So it's a incentive process that we allow the community to rate and be a worldwide process, because otherwise, look, when I was working for NBA and we were maybe 200 guys all over the world that were scouting basketball players all over the world. With 200, 300 guys all over the world, it's more mathematically impossible to detect all the talent. But if you go through the platform, okay, you are available. Because why? We have an incentive, okay? But you have to take care that if you want to rate everybody, then you get penalty. You can rate as long as you rate in the right process. Because you rate everybody saying, hey, maybe I rate everybody and sometimes maybe I will get some tokens, then, and those players fail to become the professional or minimum level tennis player, then your rate goes down, okay? So, and you want to keep your rate high. 네, 답변은 정리하자면 이 글로벌 탤런트 자체는 탈중앙화 플랫폼이기 때문에 사람들이 자발적으로 각 선수들에 대해서 레이팅을 하고 그 레이팅이 실제 그 선수의 데뷔로 이어지게 될 때 그에 대한 보상으로 토큰을 받는 방식으로 프로세스가 이루어진다고 했습니다.
아까 말씀하신 그 마이너에 대한 질문을 제가 정확히 이해했는지 모르겠지만 일단 처음에 들어가는 그 플랫폼에 들어가는 시점에서 레퍼럴이 되고 처음에는 프라이빗으로 들어가게 됐는데 거기서 KYC를 포함한 여러 가지 프로세스를 지나고 나면 그 사람이 퍼블릭하게 자신의 정보를 올릴 수 있고 올린 정보를 기반으로 예를 들어서 테니스 선수의 경우는 테니스 코치가 그 사람에게 레이팅을 주고 그 레이팅이 일정 시점 이상이 되고 실제 방금 말씀드린 것처럼 선수 생활로 이어지게 되면 그에 대한 보상을 받는 방식으로 이루어진다고 말씀해 주셨습니다. 팔로우 퀘스천이 있다고 해서 다시 질문드리겠습니다. The follow-up question I have is, how do you enforce the returns on the token as a coin holder? Because once some of these athletes become a superstar, they have portfolio of rights, from copyrights to broadcasting rights and whatever rights. I mean, they have like emoji rights in the case of Stephen Curry. How do we enforce that return on the investment of the coins are reflected on the coins rather than it goes into the pocket of the athletes? Sorry. 네, 그 이어지는 질문으로는 그 선수가 정말로 성공하게 되고 정말 큰 돈을 벌게 됐을 때, 스티븐 커리 같은 유명한 선수가 됐을 때 그들에게서 이 플랫폼을 통해서 번 돈에 대한 보상을 어떻게 내게 만들지 그들에게 인포스할 수 있는 방법이 뭐가 있는지에 대해서 질문을 했습니다. We work from the legal point of view. We have different lawyers in our team, lawyers from the blockchain space, traditional space, and then lawyers from the sports space. Okay. So what we will do in both ways, like when an athlete tokenize himself, we do the smart contract and the traditional contract, both. That's one thing. Second thing is that if you're an athlete or club, you have to upload all the information on all the incomes on the platform, so on the blockchain. Okay? Of course, that I can say I'm getting less money, official documents. Okay? So of course I can say, hey, I'm making 80 million or 20 million because I'm getting my money with offshore countries or all this stuff. Okay, that's happened now. Okay, but just an opinion. Okay, if you are a successful tennis player, okay, or imagine any, let's say Rafa Nadal, okay, now he's making 80 million per year, and you support him when he was 14 years old, and another 40,000 people have supported them when he was 14 years old, and now he's 30 and making 80 million, and suddenly decide, I'm not gonna go, I'm not gonna give to those guys 10% of my future incomes. I don't worry, I don't want to give them, okay? There is a consideration from the legal point of view, okay? That Globatalent would take care, okay? That's first thing. Second thing is that the damage of the Rafa Nadal image will be huge. And probably, and I can tell you from my business side, probably he will lose at least 60 or 70% of the sponsoring. Because the damage will be amazing. Can you imagine Rafa Nadal saying, hey, you know, the guys that support me when I was 14, now I'm not gonna give what I said that I was supposed to. That's one thing. And then the third thing is that we have the referee program. The referee program is community who wants to make sure and check that what the athlete or club says that gets is true. And how? In sport is quite easier because if I'm Rafa Nadal and I have a deal with Nike and Nike is paying 10 million, okay, at least I have to say that Nike is paying something. I can say 10 or 6. All right. So these referees guys are the ones who are checking in on the. If everybody is saying what at least all the sponsorship, all the tournaments, etc. The tournaments usually most of them they are public, and you know how much do they get. So and the referees they get rewards or tokens making this process.
네, 크게 세 가지 방법이 있는데요. 두 가지는 조금 더 직접적이고 하나는 조금 간접적으로 작용하는 방법입니다. 첫 번째는 처음 그 선수가 계약을 할 때부터 스마트 컨트랙트와 그리고 법률적인 계약서를 같이 만들어냅니다. 그렇게 함으로써 그 선수가 추후에 약속을 받아낼 수 있습니다. 그리고 강요할 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 그리고 두 번째 탤런트 네트워크 내부에는 레프리들이 있어서 그 선수들이 얼마를 벌고 그리고 그 선수들이 내는 돈이 정당한지에 대해서 판단을 제공합니다. 그렇게 함으로써 선수들이 실제로 버는 돈이 그들이 약속했던 프로핏 쉐어링에 조금 더 근사할 수 있도록 돕습니다. 마지막으로 간접적인 방법으로는 각 선수들이 자기에게 어린 시절부터 펀딩을 해서 운동을 할 수 있게 도와준 사람들에게 그걸 나중에 내가 돈을 많이 벌었으니 돌려주고 싶지 않다라고 말하는 건 정말로 큰 이미지 타격이 될 것이라고 보기 때문입니다. 즉 예를 들어서 라파엘 나달 같은 유명한 선수가 14살 때부터 후원을 받고 그걸 통해서 테니스 선수의 꿈을 이루었는데 돈을 많이 벌고 난 뒤에 갑자기 돌아서서 이제는 나는 그들에게 갚을 게 없다라고 얘기를 한다면 그 이야기가 공개적으로 퍼진다면 굉장히 부정적인 이미지가 될 것이고 그를 통해서 그 선수에게 들어가는 후원금도 많이 줄어들 것이기 때문에 선수들이 그런 선택을 하지 않을 것이라고 믿습니다. 네, 다른 질문 있나요? 네. 마지막 질문과 관계된 질문인데요. 가령 이제 프로 야구단 같은 경우에 한국의 프로 야구단 같은 경우에 아마도 이제 선수가 자신의 퍼포먼스는 이제 연봉으로 나타나게 되는데 그 연봉과 직접 연동이 되는지 이런 계약을 하면 별로 좋아하지 않을 것 같아요. 그래서 이제 실제로 이제 업무를 하시면서 외국의 그 구단이라든지 리그 조직에서 뭔가 이에 관해서 부정적인 의견이 있었다면 그거 이제 소개를 해주시고 또 이제 긍정적인 반응이 있었다면 어떤 케이스인지를 좀 부탁드리겠습니다. I'm not sure if the actual players, for example, for pro baseball players, wants to disclose their salary and their contract with the team. So if you have any type of negative information, negative feedback from the players or the teams, or any type of positive feedback from them, could you share? And why do you think that's collaborated? Yes, obviously before we went through all this process, we checked with different actors, okay, like clubs, athletes, and fans, okay, because this is one of the most important things that it makes the difference. Okay, fans are involved. Right now, fans, they are not involved in this business. They're only paying. So, yes, we did. We talked with different clubs from different sports, okay, and from athletes. And they love it. But they love it for very easy reason to understand it, because they need money and they can make money for themselves. So this is what it makes the difference. I mean, you provide liquidity to the sports business rather just to stick on the lower level and wait if somebody pick me up and pay me some kind of money. That's one thing. Second thing is about top athletes. Top athlete right now, they would never tokenize. Why? I'm not going to share 5%, 10% of my incomes if I'm making 20 million right now, because I don't need it, because I am already top player. But with these top players, we have talked as well and said, hey, you don't need to tokenize your incomes. Why you don't tokenize your fan club? And you make some money with your fan club. But you have to give them something for this token. So why you don't give to them a weekend day with you, a meet and greet, t-shirt signed? So, and this money that you raise, you can use it for your foundation and for your social program. And the top athletes, they were very concerned, saying, oh, that's a good idea, because I can use this money, for this issue. And another example, more, let's say more from the business point of view, is that when we talked with Real Madrid marketing manager, we said, hey, why you don't tokenize Real Madrid?
And they said, no, we're not going to tokenize Real Madrid. We are the top, the best, they said, the best football club in the world, and we don't want to tokenize. I mean, if that's crypto, the blockchain, no, please. So, but when we tell them, hey, why you don't tokenize the right to choose the player number 20 with your community, with your fans, members? And they said, no, it's too complicated. But why you don't sign an agreement with three football players, and your fans choose which one you have to sign? It's number 20. It's not. Doesn't make any difference to have a different name in Real Madrid and the player number 20. And when we told them that they can make $500 million per year, their mind completely changed. You know, they said, yes, tell me a little bit more. I'm very curious about blockchain, crypto, and I want to understand more. Okay, so that's a huge, massive difference, and it's a huge, massive adoption in blockchain and crypto. So they need money, and that is the most powerful thing in the world. 네, 답변을 간단히 정리해 드리자면, 일단은 그 토큰을 통해서 제공받는 유동성이 가장 큰 매력도가 될 것 같습니다. 그 토큰을 통해서는 즉각적으로 현금을 유입할 수 있고, 그 현금을 사용할 수 있다는 큰 유동성이 기존의 계약으로서 맺어진 다른 종류의 현금화 수단보다는 훨씬 더 매력적이라고 판단되기 때문에 긍정적인 피드백을 많이 얻습니다. 그리고 반대의 입장에서는 탑 플레이어들이나 탑 구단들에게는 아예 다른 종류의 가치를 제공할 수 있게 됩니다. 탑 플레이어 같은 경우에는 그들이 자신이 지금 벌고 있는 돈들을 굳이 나눠줄 필요가 전혀 없지만, 대신 그들의 팬들과의 의사소통 수단, 그리고 팬들에게 사회 환원을 하는 수단으로서 토큰을 발행하고, 자신의 토큰을 활용해서 자신의 어떤 굿즈라고 많이 표현을 하죠. 유니폼 같은 것들을 만들고 판매하고 하는 일들이 가능하고, 그걸 통해서 오히려 탑 플레이어들이 팬들의 서포트를 기반으로 돈을 벌 수 있습니다. 구단 역시 마찬가지로 처음에 구단에 이런 종류의 모델을 제의했을 때 구단에서는 아니 그런 건 너무 복잡하고 어렵다, 우리는 하고 싶지 않다 라고 반응을 했었으나 몇 가지 제안을 해본 결과 좋은 반응을 얻었습니다. 첫 번째 제안 같은 경우는 당신들이 지금 갖고 있는 번호 중에 예를 들어 인기 있는 등번호 20번을 누구에게 줄지를 이 토큰 발행을 통해서 결정하도록 해봐라 라는 제안을 했었고, 그 다음으로는 그 팀에서 지금 데려오고자 하는 선수가 예를 들어 3명인데 그 중에 누구를 데려올지를 팬들이 이 토큰 발행을 통해서 결정할 수 있도록 하면은 구단에서는 돈을 벌 수 있을 것이다. 여기에서 지금 나온 대략적인 숫자는 50 billion was it? You said that half million? Half billion. 네, 5억 달러 정도가 연간 수입으로 예상이 된다고 했습니다. 네, another question comes here. 먼저 제가 스포츠 스타일이나 스폰서십의 이해가 부족하기 때문에 나온 질문이라고 좀 이해해 주시면 감사드리겠습니다. 지금까지 나온 질문들은 스포츠 스타가 잘 활동을 했을 때를 가정으로 다 나온 것 같아요. 근데 저는 반대로 스포츠 스타가 된 사람들은 스포츠 스타들이 활동을 잘못했을 때 어떻게 이 글로바탈런트에서 뭔가 할 수 있을 것인가에 대한 질문을 드릴 건데요. 첫 번째는 예를 들어 선수들이 불법적인 행위, 마약이라든가 또는 좀 스포츠 복용하면 안 되는 약물들 또는 살인 같은 문제들로 인해서 선수 자격 박탈 또는 굉장히 장기간 동안 선수 생활을 할 수 없을 때 이 내가 스톡을 그러니까 기부했던 토큰을 다시 회수해서 취소할 수 있는가에 대한 첫 번째 궁금증이 있고요. 두 번째는 어쨌든 내가 토큰을 이 선수에게 준다는 것은 자선 행사 같은 개념보다는 어쨌든 이 선수가 내 토큰을 통해서 잘 훈련하고 잘 생활하면서 선수 생활 잘 했으면 좋겠다 라고 해서 주는 걸 텐데, 선수가 이 토큰을 받아서 이제 유흥 같은 데만 쓰고 훈련 같은 데 참여를 안 해서 선수 생활이 굉장히 엉망이 됐을 때 여기에 대해서 어떻게 이제 우리가 좀 더 좀 이런 위험들을 통제할 수 있는가에 대한 좀 답변을 듣고 싶습니다. Yeah, so he's basically asking about the situation when shit hits the fan. So the people funding for the sports stars are investing and assuming that the fund raised for that
that player is used for the goodwill, and the player is training himself or herself to become a better asset. But what if that first case? What if he or she becomes a little bit, in a bad situation, like for example, getting drugs or getting redempted from the team or whatever? And how that type of situation is dealt? And second, if the athlete's performance is not making really meeting the standard that was expected, then is there any type of way to retrieve the money that he or she, the investor, originally invested on? Regarding first question, if he's let's say a tennis player, 3 years deal that he needs $300,000 for the next 3 years, okay, and he raised the $300,000 for 3 years. We don't deliver the $300,000, okay, that goes to the escrow account, okay, and we'll release the first 100,000. At the end of the first year, if he has achieved the first goal, okay, the smart contract release the second year, okay, and so on. That's why in the platform they have to write very clear the objective goals, okay. But just imagine that at the end of the first year, he or she doesn't achieve the goals. I'm not talking about injuring or getting drugs, just not achieve the goals, more than 90%. Automatically, the token holders of the athlete decide if they want to carry on with the investment. If 51% decide yes, they carry on. If decide no, they get the rest of the money back. Okay? 네, 일단 첫 번째 말씀드리자면은 그 펀드 레이싱이 된 돈이 그 선수에게 바로 가는 게 아니라 그 선수에게 일정 소량의 금액만이 먼저 제공이 되고 그 다음에 1년 후에 그 선수가 일정 양을 달성을 했다고 하면 그거에 대한 지급이 되고 그 2년 차에 다시 그 선수가 자신의 활동을 통해서 목표를 달성하면 그에 대한 토큰 혹은 그 펀드가 지급되는 방식이어서 그 선수에게 지속적인 모티베이션을 줄 수 있을 것을 예상을 합니다. 그리고 그 선수가 만약 그 골을 달성하지 못하게 되는 경우, 그리고 그런 경우 굉장히 많은데 그럴 때는 민주적으로 해결을 합니다. 그래서 계속해서 그 선수를 후원하고 싶은지 아닌지를 그 토큰 구매자들 결정하게 하고 만약 51% 이상이 그러기를 결정하면 계속해서 그 선수에게 펀딩을 하는 것이고 그렇지 않다면 그건 회수됩니다. One more question from here. 선수가 미래 수익을 쉐어하는 기간과 그 다음에 쉐어하는 비율에 대해서 방침이 있다면 좀 알려주십시오. Do you have any model for the proportion of the future income sharing? Yes and no. I mean, yes, because we have guidelines, okay, to recommend the athletes, and no, because we don't want to cut all these middlemen that are in the sport industry to become ourselves the biggest middleman, okay? So it has to be the athlete of the club who offer what they want, and has to be the demand, so the fans, to go for this investment if they think it's fair. So at the end, it has to be a balance between offer and demand. So that's why we don't want to say you have to offer 10% or 50% or 100%, wherever. Okay, it's a guidelines, and then it's a decision of the club and the athlete. We want to change the model. Okay, we are changing the model, and we are making social impact in the process of the sport. 네, 맞기도 하고 아니기도 합니다. 분명히 데드라인이 있고 그 자신이 버는 돈에 대해서 분배를 해야 된다는 것이 명확하기 때문에 맞지만 아닌 이유로는 저희는 그 스포츠 산업에 있는 수많은 중개인들을 없애고자 이 프로젝트를 시작했기 때문에 더 많은 중개인들이 이 산업에 존재하길 원하지 않습니다. 그래서 결국은 선수 혹은 구단과 그 선수를 지지하는 서포터들이
결국 얼마를 낼 수 있고 얼마를 원하는지에 따라서 민주적으로 결정될 것이라고 생각합니다. 네, 더 이상 질문이 없으시면 여기에서 마무리하겠습니다. 혹시 추가 질문이 더 있으시면 직접 질문해 주시면 될 것 같습니다. 감사합니다. Thank you very much. Let me introduce that these three guys that just came, and we really appreciate the effort